Menda zonke dikana sithi viva the legend, wasifundisa uthando, wasifundisa ukwabelana, wasifundisa yonke into. Viva the legend. Ezibongela ke utata wakhe intswakazi yalapha ke kwiphondo leMpuma Kapa eGqeberha. Siyamthanda kuzonke, siyamthanda intanga yethu Mosdoka ndithi. Khona qonda ba ngontakazi yethu noko simelwe phaya ndithi noko ngontakazi simele futhi kahle. Great. Noko ntangandini. Well, it's 4 minutes after 8. Masikwamkele doc, sigqibelele kudala kuxakekekekile. Kakhulu Lhoza, mandizibuyisele kuwe nakubaphulaphula emakhaya. Siyabulela kakhulu ba ube nathi ngale ntsasa yanamhlanje. Yesana kudala nsithi ndiyaqala uqaleki. Ndinesifo ke so procrastinator mna ndinguLhoza. Kudala like search ba nguJuly ngoku i-second half of the year. Oko ndanthe ndiyaqala kule gym. Ndincame last week ndaqomba jonga ibhegi yam isemotweni sebhutini namhlanje. Yaphela ndingayanga. And yazinzayo namhlanje, yazinzayo nyani. After this show, you'll gather energy to go. Ewe, yes, ndiyanyanzeleka. I need that. Kudala ndizawubuyela esikolweni, ndazi unyaka we6 lona, bayingowe7 sithi ndiyaphinda ndiyaya. Mhlawumbi ngese ndinento engapha ya. So ithini lento apha ekuqaleni? Kutheni na kunzima uqala? I think the greatest problem, Lhoza, is that we wait for a perfect moment. We wait for a time where everything is favoring us. Sitika every box right. Imali yokubuyela esikolweni ndinayo enough. Ndiaplayile nda-acceptwa apha. No ndinaye umuntu ongcinela abantwana mhlawumbi ubumdala. Uba ndizawungena late ndinaye umuntu ozigcinela abantwana. So we want everything to be perfect. That's what mostly holds us back. And it doesn't happen like that. Asoze yonke into ibe perfect. Uba uaplayile wa-acceptwa, for me that's a sign enough yoba go for it. Okay. Imali you can go around uyifune buqhubeke kubomi. Umuntu abantwana, you know what? When you start taking that first step, actually, izinto most of the time they get to fall into place. Because ukwaba bantu kuthiwa zizi-destiny helpers uzawudibana nabo phendleleni. Uzathi xa usithi andinamntu ondigcinela abantwana, kubekho umntu othi ha-ama ndinaye ubani wam ongasebenziyo angakugcinela, you know. But thina sibanala fear isi-hold up back yoba we want a perfect moment which is not going to happen. Secondly, uthi usawuthetha le nto yoba ndifuna ukubuyela esikolweni Lhoza nabanye abantu kuthiwa yhu hayi bo umdala kangaka abantwana uzabathini, uzawuattenda late, uzawuthini. When we get that negative feedback, it kind of discourages us. Isenze siqonde uba hayi mhlawumbi le nto ayizokwenzeka kanti ivision yekabani. Yeah. Kanti nikwe bani le idea? Because ngoku uyibhayisa kwi-negative feedback that you're getting from other people. Abanye abantu bathi hayi nakwenzeka mani le nto sowumdala ngoku, yhu awurusanga natshomi wawufunde 6 years back, you know, yhu uzawufunda nama-2000s alenza ixesha. And you're like, hey, mhlawumbi nyhani andizolenza ixesha. So sizi-entertain eza negative feedbacks. Sometimes it's just your own procrastination. Nje ungumntu oprocrastinatayo othi hayi ndizawuyenza ngomso. And you keep on saying tomorrow. And in doing that, you're giving your power away. So namhlanje sithi take that first step. Take your power back. It's about uqala. Nokuqale kancinci. Nokuqala kungathi akwenzeki, you know. Kukho la someone has a saying about if you can't walk, crawl. If you can't fly, walk. If you can't walk, crawl. Qala nokuqale kancinci na. Sometimes uyaqala ishebisa wenze i-event kuthiwa hayi bo kodwa i-deco was not up to standard. Qhelo bani abadecorate ngolu hlobo, you know. Ebefanele uba hayi noko uyipitshe kule level. And when you know what it is your start, you're going to learn from that and move on. Because once you uyifunde laa nto ufuna uyenza ungekayiqali. Awuzoyifunda xa ilapha kwengqondweni umane usithi yhu ndizawuinvayitha abantu abayi-50, ideco ithi, and then you go to the venue, it's not the same. Laa nto ubunayo engqondweni mhlawumbi ayifithi apha. Kanti once you start doing it, uyafunda along the way, okay mandilungise into ethile apha. Mandishape le nto ngolu hlobo apha. This is what is working up. Alikho ixesha where everything will favor you. Yeah.
Never look for a time apho uzawuthi yonke into iyakufavor. Nemali ayizude ibe khona ba xa ndinemali ndiza kuwenza into ethile, xa ndinemali ndiza kuthi hey masiqaleni uyabulela uMaMfundle eTshwane uthe inkosi Dr Mendi hey kunzima uqala, masivume kona into yoba kunzima uqala. Unzima uqala. Unzima uqala, but the more singaqali, the more we're delaying ourselves, the more we're delaying our progress, you know. Lhoza, I think it's number one, fear. So fear ke if awungomntu ukwazi ukuyifeyisa, fear is very paralyzing. It will paralyze you, ibonisa into yoba ngoku ujongile waqonda hayi kule area entsha lena siyafika sonke apha, mhlawumbi I can start a daycare center, andiphangeli mna kuphangela umyeni. Singabantu abancinci, sizi-couples ezincinci ezinabantwana apha, and it would work, but ulala ndithi hey hayi mhlawumbi baza ngayisapoti xa yeyam. We have all these fears. What if it doesn't work out? Si-entertain fears most of the time kakhulu. Ufuna uyeka umsebenzi uqala ibhizinesi, andithi what if my business doesn't take off? We don't look at the other side. What if it takes off? What if it works? Siba stuck in that negativity yokuthi ingangenzeki. What if yenzekile? What if yenzekile? What if inyanyani into zakho zawudubula xa uqalile upha? Yes. And sometimes in our minds, we want to have everything figured out. Kanti nobody has it all figured out. And nobody has it all figured out. If ungaba nento yonke figured out, ungabe sowunguthi ukubuqu. No one has it all figured out. Even sekuthiwa siyaplan istrategy nasemisebenzini ngosasaphangela, ikhingenzeki ngolaa hlobo. Inga-implementeki ngolaa hlobo, nifike endaweni qoba ayizo-implementeka apha le nto. This strategy is not going to work here. So sifuna ukuyifigurisha out every step of the way. Kanti ezinye steps sizifunda ezoba sihamba. Ezoba sihamba. We learn other things along the way. All right, it's 11 minutes after 8. KwiKids Ngesiradio sicolo no Dr Mendi Ncute waseQonce jonga the power of just getting started. Just start noba imeko ithini na. I have a very close friend of mine oko ndadibana naye Shem, ndidibana naye kudala nephupha loqala isikolo. Lipha kuye Shem nangoku akakaqali, and mhlawumbe lento ithethayo ifear that is paralyzing nantoni, and nam andizuzenza clever apha nam ndandithe le nto ndiyenzayo ngoku ndandifana ndiqala ngo-2019 ngendikude ngoku andaqala ndamane ndizulisa ndamane ndidukisa until last year, and ngoku xa ndijonga mhlawumbi ngendikude kakhulu uba ngaba my page ndandiqalile ndenze zonke ezi talks ezi coffee dates ndiqala ngoku maninyamezele ndazigibisela uyabona, and ke the help endiyifumanayo from ebantwini, because ke mhlawumbi kweyam icase ndanceda kuba ndimane ndiyithetha ebantwini ba eyikhona mani le nto qha ndiyoyika mani kuzawuthiwa utheni nalo kuyaqala udivoswa ngayo, utheni xa uzawuthetha ngale nto yakhe, because sispace esingengekho bantu ekungazange yinto ethabhu uba kutheni kuzawuthethwa ngale nto, kuLhoza utheni lo uzawuthetha ngezi zinto ekungathethwa ngazo. So yandenza ndakhe ndaqhokreka, ndiva 2019 2020 2021 ndamisa ngeCovid. Imbuzi bingenaphi because ndi-online, but ndamisa ngayo uba mani le COVID yebo. Until now ndizama uthi ndiyayazi le nto yodukisa, ndiyayazi uphoswa zizinto zithi sezifika ungekho ready, ufumana uba ubunalo ixesha elinintsi loba le nto ngoyenzile to prepare for this, so that mhla yafika opportunity ukwazi uyigrabha ube uready. Well, abaphulaphuli ngathi bayangqina kweli cala, bayakhwazana but ewe kunzima, ndiyazi semehlweni lam ewe kunzima, kodwa there's power kula first step. Ndiyayifuna ke nalaa nto ke lana Dr Mendi yoba mhlawumbi ifaith kudla ngothiwa ke ngamakholwa noThixo nje uza akakulinde akakunike umbono akawuthini, ufuna nje uthatha i-first step, emva koko athulule eza destiny connectors you know ziza kuncedisa zakubamba ngesandla ukubheka phambili, uvuva uthi yo Dr ndatsho ndazibuza ukuba ndiqale le nto ndiyifunayo for my retirement plan. Yeah. And uyangqina that inyani we learn as we go. Akho nto ke izabe ithini na as we go, ngoba akukho ngcaphephe yayo. Uba uMr Ngesi wayengazange aqale, ngubani ingcaphephe ye-online radio? Ayikho. Yayinto eqalwayo yonke uthelwa nge-internet radio. Into le-internet radio namhlanje ukho abasasazi abangolhoza uba wayengayiqalanga mhlawumbi ngeni kugqubangile somewhere nam
because nam ndawayiqala ngexesha ndandigowa ngayo kanti wayinceda into yobana kulindile kukho abantu abaredi abazawuba ngabasasazi apha. So laa nto yokuqala nyani naye edukisile 2014 wawuqala ngo-2016. So it is into eba normal because noba ifie iyafikelela nakubani na, doctor. Akho lula Lhoza, awuvele ujambe uyenze. Ukuhlale ukufuna ucinga nawe. I'm sure you want to do some calculated risks mhlawumbi noko is it going to work, izawuthini. But if yona ayizodinga bikho yoba iza kwenzeka nyhani le nto. I'm sure naye uKeith had fears uba abantu baredi nakanene for online radio. When I heard about it mna ndandingayazi noyazi hayi ke ngoku yinto le online radio. Kwawuzasasaza kwilaptop kukho bathi intoba uzawubeka ilaptop phambi kwakhe because yi-internet radio izawuthini na le nto. Uyayibona iphi ngoku? We had no clue uba inoba kuza kwenzeka ntoni, inoba kuthini. But we realized hayi mani iyaqhuba le nto, yinto ekhoyo lena. And then nathi slowly we getting used or accustomed kule nto uba hayi ikhona into enjena ekuthiwa yi-online radio. Imagine had he entertained his fears for the longest time mhlawumbi ahlala. Ngoba kaloku inature yona ayizo-allow i-vacuum. Someone would have taken over the space mhlawumbi. Yeah. Ngekho nomntu oqale iradio. True. You know, so the longer we entertain our fears, when we've done ubalile izinto zakho uba hayi ngathi ngasebenza, like lo mzelo ngqobo wenza into yoba mhlawumbi hayi mani sisi-couples ezincapha sinabantwana nabo sonke, most of us mhlawumbi ndi-housewife, I can put away in the house, ndiqale i-daycare center. If you see ukuthi this thing is practical, inokwenzeka, noko asithi uzawulipha into ezingekho realistic. Nawe you've done your calculated risk uba hayi ingenzeka le nto. But you're being held back by your fears. What if I don't get it right? What if abantu abezi bandisupport, you know? Yeah. Ayonto ethi ingengenzeki this vision. Qha zii-fears zakho ngoku that are holding you back. Hayi man, not now. Mhlawumbi mandiyeke, mhlawumbi 5 years later. Uthi usahleli ke wena usadukisile, ubone omnye umuntu eyiqalile i-daycare center 2 streets down the line. Because people follow their dreams. Yeah. Abanye abantu babanesibindi bazenze izinto zabo, abalindi wena, you know. So esi space uthi ukuso ngoku Lhoza, le nto uthi ngena ndiyenze from 2 years ago ngendikude ngoku. So ukuqala is very important, but asithi sukucinga suthathe risks ezingekho calculated. Apply your mind to it, think about it, but uyayazi i-vision yakho, i-idea yakho ayikulalisi nasebusuku uvuka ucinge yona. Yeah. All right. Ayiyo nto onokuyigcina forever. Do you believe Because that sorry Dr. Mendi, do you believe that getting started can reveal mhlawumbi the next step on the road ahead, the one ongayaziyo? Because you've mentioned that abantu, we tend to have the fear of the unknown, and fortunately I know I've been there. Fear of the unknown, and the you know, once you start iyakhula first uba hey itheni ngoku seyikhula bencinga uba okay ke ndizayenza in my small corner ibe into encinci, and then immediately uba hayi man, where have you been? We've been looking for i-services ezinjena, and ikhule. Do you believe that getting started can reveal your next step on the road ahead? I believe in that so much, Lhoza, because kaloku xa ubuhleli ekoneni, remember ubungazoyazi uba isebenza njani yonke le nto. But once uyiqale uqonde uba okay ndiyenzile iprogram yami yokuqala this morning, hayi ingathi ndibhude pha. As you do that, you're perfecting your skill. So uyabona into yoba mandilungise ntoni, mandilungise phi, manditshintshe ntoni na. Okay, to go back to the example I had of a daycare, and okay, hayi mandingathi mabaze ngo-8, abazali sebephangele, abantwana mabadroshe ngo-7, abanye mabadroshe 6:30 because abazali bayahamba ngelaa xesha. So ezi izinto you learn them as you move along. Mhlawumbi in that process uve nento yoba hayi kanti i-funding yento ethile ikhona i-funding yokuqala isikolo. Ndenza umzekelo, i-department iyayi-ofarisha imali ethile. Those are things maybe you may not know xa ungamuvanga wenza le nto kufuneka uyenzile. That is why le nto besiyithathe yoba i-destiny helpers, they come along the way, ufumane ne-information yoba hayi kanti you can apply, ikhona i-grant encedisana ngolu hlobo nohlobo, you know. So it is the new doing it, getting started, pursuing that dream, pursuing that vision. Laa nto ingakonwabisangi yeyakho.
uyenze enye nenye uyibone as you move along the way, you know. Yeah, ne. Ube willing to start ngoba ndicinga uba it's the little thing in life that makes the difference. I'm willing to start nje izakwenza i-difference apha elifini yakho, ukwazi uba uphakame uthi ndicela uncedo ndifuna ukwenza into enjena. Bakhona abantu abaredi, God has prepared them abazawudibana nawo to cross your path, to assist you to get there. But because we are not starting, because you are procrastinating, because we have this, yes, there's no money, siyavuma kodwa yazi vele ibe khona xa sowuqalile. Siyavuma hayi uzuqala hayi namali, why funding, sizibeka all those excuses zisivale endleleni. Umisoka jikijela uthi the fear of the unknown, that's what most people find themselves in at apart from that, it's procrastination as we postpone izinto. Ngomso ndizayenza, ngomso mna ndijonga ngixela ngabe as much as bezinye ndiziqalile kulo unyaka andikalibeke ejimini oko bendithe andijimi ke ngoJanuary ndiyazazi, so bendiyazi uba okay ngoFebruary uphelile nqoma okay no March nguJuly, nguJuly andikaqali ndinento hayi wethu hayi no. So I think abantu abaninzi nje iyasibetha uphela unyaka singa-achievanga nix. Ndiyanqinelana Nomiso, i-fear of the unknown unokwakoyika ngoba what if ayisebenzanga? Yeah. What if ndiyeka umsebenzi ndiqale le business and the business doesn't take off? Yile nto besiyithetha. But on the flip side of that, kunento ethi what if it takes off? Yeah. But sihlala sientertain more the negative part of it. So see, we are saying if you have a feeling, you have the urge to start something new, even now njoba sithetha qala start doing it. That edge, go and do your diligent work, ucheck into yoba izawusebenza le nto. You've done that, enye nenye into awunazi ube sure ngayo ungayenzanga. So it is there, it is keeping you awake at night. Yenze mntana sekhaya qala, take the first step, do it. Enye nenye awuzoyazi until you get to do that. Yeah. You have to start to be good mphulaphula. You have to start to be good, otherwise akho mntu uzawukwazi uba kanti uneskill esinjena kanti unento. You have to start. Ke sibeke imali ecaleni, ke sibeke i-connections, because awufuna uqala ba hayi mana andazi bantu mna ana-networks zithenteni. I-connections, ulwazi ke uzawulifumana apha endleleni because uzawufunda, ayisinade simise ngayo. I-wisdom, uthi xa kunikile nje that idea uzawuthulula wisdom esuka ngentla ukwazi uyenza le nto, even nobukrelekrele bayo. If uzithi hayi andikho mde, andikho krelekrele enough, uza kunika nje like ladithi intelligence, wisdom, zonke izinto ezidla ngozibekwa ayothi andiklivanga mna hayi le nto izawufuna into yobana mandithethe isiNgesi or another language. Yenza, uzawuba khona umntu ozawukwazi assista, because abantu abaninzi batyhafiswa zezo zinto, ingakumbi imali iye ikhokele ibe phambili, uyabona. Siyibeke and andali asiphikisi loo nto namhlanje, kodwa ke sifuna encourage wena mphulaphula noma mbukele ekhaya uba ngaba awuduqalise, khawuqalise mani, khawuqalise. If unayo laa nto ingakonwabisiyo ethi yenze, even your own passion that you can convert into money making business, nje from kwinto ye-hobby yakho, I'm passionate about into ethile, khawuyibone uba inawude ibe imali na, because mhlawumbi imali yakho, into zakho zibambeke kulaa nto ungayiqaliyo. Iqale noba uyiqale kancinci na, it may not be on a large scale, even if uyenza kancinci into yakho, but get started. Sukuvuma mntasekhaya uhlala ungenzi into ngobomi bakho, sukuvuma uthi le nto ikutshisayo ungayenzi. The thing is, kunzima ngoku i-reality yethu lapha eSouth Africa, and kusenzaba nzima for the longest time. Izinto ziyenyuka, we're expensive. Uyazela apho uba laa nto ungade uyiqale yona ibiza kukhulula. What if le nto uzawuyenza yeyona nyhani mhlawumbi that will grow ibe yinto yakho yokutya of making money?
Wena All ubanjwe right. ifear uba, what if I don't get it right? Okay. All right, let's pay the bills. So gqibezela ke no Dr. Mendi Ncute sive into bana kwenzeka ntoni na kweli cala kwenzela basibuye sizoyishwakathela kodwa bangabunayo lanto ithi qala mntase mani isiyavuya foundation ibambisene nabakwa-Sanral nesebe lezemfundo empuma kapa bazabe beniphathele i-National Career and Science Expo nge-26 nange-28 kaJulayi eMilton Bekela High School eQunu naseDutywa Stadium ngokulandelelana kwazo. Konke oku kuzakusasazwa ngqo kula makhasi kafacebook alandelayo: National Career and Science Expo Facebook page, MEC Fundlekade Facebook, Kids Ngesi Radio Facebook page ne-KNDT YouTube channel. Usasazo luqala ngo-9 kusasa. National Career Expo izawubanjwa ke ngeza date 26 and 28th of July eQunu naseDutywa. Well, bangabeqala banathi enkqubeni if you have just joined us today, the power of getting started ngoba kufuneka uzibuze wena. Ask yourself this question: if you have an idea or inspiration to start something oyithandayo enokwenza mhlawumbe biza kukhulula ezintwaleni. What are you doing? Are you building a graveyard of dead ideas within yourself? Okanye kuzothi hey lamangcwaba agcwele ngabantu abangakhange babhubhe namaphupha abo angange mhlawumbe aye solution to our country, but because umuntu besoyika ukwenza mhlawumbe the idea that we have could have changed the world, not just South Africa, could have changed the world, but it never saw the light of the day because wena uhlale phezu kwayo. Right? So masizameni, I know Dr. Mendi spoke about that little voice, don't start. What if you fail? What will people say, and so on and so forth. So sisifaka kwi-trap yokungakwazi ba masibe kanti ke sizawuqalisa. So we want to encourage you today uba uvuthulule ubheke phambili, siyeke ukujonga ba abantu bazawuthini na, because starting something is the most powerful thing. Starting your own thing, something noba ungade mhlawumbi, because kukhona lento ke document yokubiwa kwe-ideas koku kuhambe kufunwa kwethu i-funding, uhambe uyopresenta kwi-department ubuye ibiwe kuthiwa hayi masakuhoya xa usithi tyhini bayayi-implementa. Ndiye ndibe nentithi xa ndizixolisa soze bayenze ngolaa hlobo because it was not their idea. Wena unikiwe yakho ngubawo and izawubuya babuye bazoguqa apha kuwe. So baninzi abantu who are more skilled, abane-ideas but bahleli nazo. Amazwi akho okugqibela Dr. Mendi. Ndifuna ukuthi mntasekhaya sukumane uyipolisha apha kuwe engqondweni ayizonceda. Yipolishe as you do it. Iqale noba kuyagingxiza akuzoba perfect kuqala. Get over the idea that it's going to be perfect. Iqale kuyagingxiza uzawushota kuthiwe hey kulaa event yakhona into engebifanele ibekwe phaa kulaa kona ayabikho. It's okay. Noba mhlambi bathethile negatively, okusalayo wena you're learning. And as uqala into yakho, learn to take criticism, especially a positive, but what you feel will destroy you, we shut it away and move on with your life. Because no one has said this before, no one has it all figured out. Don't worry. Sometimes begxibha le yakho nje uba uluqale yakhe qha kanasibindi. Because when the greatest thing, Lhoza, is getting started. When you've done the unthinkable, when you just started, you just moved. Abanye abantu basoyikisa into yoba uye kumsebenzi osetyhodi onesalary, how are you going to manage business? Uproject ii-fears zakhe kum ndingumethi, and mna I just leave and start business and I become fine with business. So even ii-fears zakhe eziyana. So if people will say things, people will always talk. Bayathetha abantu, it's in their nature, it's in our nature uthetha. Sizawuthetha futhi asizongathethi and sizakuhleba, asizongaqala uhleba ngawe. Sizawutsho uba hey hayi kodwa hayi inoba kayibalanga kakuhle le nto. You know, hayi inoba kodwa uvele waba emotional. They don't know about you've been cooking this thing for the past 2 years. Njengoba usitsho Lhoza engqondweni yakho okanye uyayipreparela. You know, when you know you're ready now to start what you're doing. So mhlambi my last words, iqale mntana sekhaya noba kuyagingxiza, noba ayikho smooth, ayizoba smooth kakade, uzayifunda along the way, you're going to perfect it along the way. Iqale ngokuhlebisayo kusithiwa hayi kodwa khange ibe right laa nto, iyahlebisa, you're going to get it right.
you're going to get it right. If it's positive criticism, it's okay. But if ngabantu abahleba nje, abantu bayathanda uhleba nje ke babazongahleba abantu. Yes. Focus on what you want and move on. And you Yes, realize that man. as you keep doing what you want, you're gaining your power. Because le nto yakho ivalela phaa phakathi kuwe ivalele nepower yakho. Yeah. Once you start doing that thing, le ilapha kuwe le ipassion yakho, uyazibona uba you're taking your power back. And you grow. And You uzawufilisha grow in good. leaps and bounds. Of course. And you grow in leaps and bounds, Lhoza, because into besiyithetha uba kuvela nezinye izinto ezintsha. And some people will come along the way. Destiny help us. Abantu bazakunika new ideas uba what if you do it this way? What if you add this? You know, Yes. ukhule nawe as a person. Because once you walk down a path ongazange wayihamba before, you are never the same. Sure. If you walk down a path yokuqala ibhizinesi ube ungazange waqala ibhizinesi before, awufani nala Lhoza ubunguye a year back. You are not the same. So you grow as you do le nto uyifunayo, as you do le nto ipassion yakho, as you start. Part of starting is gaining back your power. Because most of the time power yethu siyayivalela, singazazi what we're capable of, singazazi what we can do, and give it away, yes. But once we start le nto ikuthi i-vision, i-passion yethu, i-inspiration yethu, we take our power back. Mhlawumbi omnye umuntu uzawuthi Dr. Mendi ndiqala njani? Uqala ngephepha nepeni. Thatha iphepha nepeni ubhale phantsi into lapha uyicingayo. Simple. Uyibhale phantsi uba ndifuna ukwenza le nto, uyibhale phantsi uyokota nevesi if you like. Wabhabhuka ubhale phantsi ivision bonke abadlula ngendlela bayibone. Write it down. Piece of paper, it will take you less than 5 minutes uba ndifuna ukwenza le nto. And then every day uzawu improve from that. So if you have been thinking of something for a while, please don't let it die. Don't let it die. Izawufa apha kuwe. Give it electric shock, imfomfoze, igximfize right now. Bring it back to life because impendulo zethu mhlawumbi zilapha kuye. Yenze manje isaphefumula kancinci, khayinike nje. Do something about it. Do something about it because isenokukhulula ilizwe. Mhlawumbi your breakthrough financially and otherwise ilele phaya. Iphaya. Always remember kudla kuthiwa ke a journey of 1,000 miles starts with a single step. So qalisa nje okuyi-1. Once uthi 1 yoya ke sekushiyeka u-999 uyayiva. So meaning uyacutha. Take that step now. Izawuzenzekela enye nenye. Think about it. Awuzube usithini na. Andiyazi ke singayicacisa ngeliphuna indlela Dr. Mendi. Andiyazi. Yeah, ngoba ke kuzawufuneka uba womelele uzazi into yobana ndizawuyenza yeyam. And ukuze ndibe kanti ndi-good kuyo kuzawufuneka mana ndisiwa njengebhayisekile, ndimane ndisiwa ndiphakathi ndiwe ndiphakame ndivuthulule ndigruzuke uzokwazi uyiperfecta ubheke phambili. Right? And you'll feel great about yourself. Xa sowunyomfa apho unyomfoza ibhayisekile. Ukubona umntana namatshamba xa sele kwazi ukhwela ibhayisekile iqomba eshelo bese iwizolo. But uzawuba unyomfoza uhamba unyomfa ibhayisekile yakho uhamba uqomba nam ku-10 na. Mna only yesterday I had 10 like literally 10 followers, 10 viewers. Xa ndingena ndibe sharp ungena abantu abayi-10 qomba basebaninzi bangene baphuma bandishiyeke ne-5. Yeah, ne? But now indlela yenza andizama ukukhuthaza nawe ke mphulaphula into yobana and ufilishe right qomba you ufilisha good kube khona oyi-1 oyibukele wayigqiba wayisherisha oyi-1 uqoba unayo nechance yoba umane uyobaphendula 1 by 1 because baninzi. So the minute ucinga uba bendingaqalanga bekuza kwenzeka ntoni na. Funa ukubuza wena uphulaphula sikukhuthaze ngale mini wethu into yobana khawenze mani, khawenze. You will become your greatest asset kwa wena. You will become your greatest asset. Khawenze yini. Hayi ukhona omnye umuntu ocengayo. It can never be perfect. Yeah. It can never be perfect, Lhoza. Yiqanda. Noba inamagingxigingxi. Noba ayikho as you would love it to be. But Yeah. And unawo amandla uThixo ukhona. uThixo ukhona uzasinceda man. You are strong enough to start it. Starter. You are strong enough to start turning ubomi bakho around, turning around your life, you know, starting ngalomzuzu ndithethayo apha. Just get started.
just get started, get your power back. Uthi mna ndizawuphakama ndiza kuma and ndiyaqalisa namhlanje namjonga, I'll go live this jonga ndiyaya ndaye ejimini. Don't allow your dream to die. Hayi njani ndiyaya Ndifuna nje umphulaphule namhlanje uba don't allow your dream to die. If anything sizocenga wena, don't allow your dream to die. Suba si-statistics sabantu abahlele emangcwabeni abanee-dreams ezigcwele phaa. Khakuvuke wenze into noba wenze ntoni na. Suvume imini iphela ungenzanga nto, sukuvuma. It doesn't matter how small it is. Don't make an excuse yoba andiqetshwanga mna andiphangeli noba yintoni noba incinci kangakanani. Get up and do something ngobomi bakho. Get up and do something. Noba uqala laa nto incinci iyakumotiveyitha laa nto uba uvuke. And you'll start seeing results. Ikusa nalaa depression yoba ulele uhleli nje. I-results izawufika noba sifike ngakanani na, uzawubona izawuba khona i-change for the better apha ebomini bakho, because unento ulala kamandi qoma kuthe ngco ndenze laa nto bendingayenza, you know, and within no time you'll see i-wealth all around you, because ukule nto mani ukuyo. Hayi andiyazi wethu, andicinga uba umzuzu ngulona awukho omnye. There is no perfect moment, Lhoza. Ayikho into ethi you'll wait for a perfect moment. You've done your groundwork, you've looked at this, you want to do it, just do it. Get started. Just do it. Ndicinga uba sigqibile, asizuba sayithini na ngoku. Siyathemba ke mphulaphuli nawe apha ekhaya, you've learned something from this talk. Thank you so much for choosing us. Thank you so much for joining us this morning, Dr. Mendi. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Thank you so much for gracing us with your presence. Ulapho ke qonce ngqaleni nam siyabulela. Sadibana next Tuesday kwi-social crossover. Inyanga yamanina next month, ne? Yeah. Sayiqhuba. Thank you, Dr. Mendi. Siyabulela. Thank you for having me, Lord. Thank you so much, Dr. Mendi. Ncute izawudibana ke next Tuesday nje bese ndisitsho nawe ke mphulaphuli. Khalandele man ilenti lapha kuwe va anizophinda ndiphinde. Sophinde because ndiyandifudumeza. Ndiyandifudumeza nam but please masiqalise, in fact ngqolisa nam mntu ungaqaliyo. Ndingazenza ingcono mntu ungaqaliyo, ndiyazingxolisa kule meko yokudukisa yokungaqali. All right, it's 8:36 Central African Time kwiKith Radio. We're doing radio according to you. We are beyond frequency. Asinamida, asiqhawqhaw kithi nasishizi. We are online sisemgcini. Okay, maniphume kwelicala. I'll see you shortly, but before that manikhaleze again ndiku let's pay the bills kwenze into yobana izinto zethu zizoba right. Okay. Hi everyone, I am Tobilo Makumalo Wagamselego from Utando Distingo. Igumbi lamakhosikazi as well as the Real Housewives of David. The Mselego family will be joining the boxing fraternity in the 7th annual celebrations of Tata Madiba as a boxer, hosted by Club Promotions at East London ICC Hotel. See you there. Fight fans, seconds out. Are you ready? Another big boxing extravaganza is coming your way, courtesy of Kaba Boxing Academy. The 29th of July, it is the big black tie celebration, an event as we pay homage to Utatu Nelson Mandela, Madiba as a boxer. I'm talking 5 titles that are on the line, including 2 world titles, 2 intercontinental title fights, and a South African title fight. And of course, I will be there as a ring announcer. So make sure that you all come through to the East London ICC. Or, of course, you can catch all of the action live on your World of Champions Super Sport. See you there, my friends. Oh yes, ndizabe ndikhona ke nam ndihamba ke nabanye abasasazi siphaya East London ICC this coming Friday. It is a black tie event. Khaskime wethu kuzoba phaya khaqhanyazele kude sizobukela amanqindi 5 title fights njengoba sitsho ke uCarol besitsho apho bajonga sabe siphaya nam ndizabe ndiphaya. So masibe nedinga get yourself a ticket ya ku www.xabapromoandevents.co.za uzifanele ke elakho itikiti kuzabe ke ingamadlalo amanqindi uzabe
ibekho nje into yokuqala ikinhlansi because it is the 7th annual celebration of utata uMadiba as a boxer. Ndizaphuma kwecala ke Kids Ngesi Radio Facebook page, Kids Ngesi Radio YouTube channel, ndiyaqhuba ke ku www.kidsngesimedia.co.za, www.kidsngesiradio.com.